Hello children, welcome to PSK Junction. I am Shanti, your biology teacher. Let us learn heterotropic nutrition in the life processes lesson. Already we saw the autotropic very clearly. Okay, so today heterotropic nutrition. What is heterotropic nutrition? An organism depends on other organism for their food. It is called the heterotropic. Autotropic means self-preparation. All the green plants and bacteria can prepare their own food materials. Already we saw that. But those non-green plants and all the animals depending on other organisms for their food, that is called the heterotropic nutrition. So this type of the nutrition divided into three types. One is the holozoic. Holozoic. The next one is the saprophytic. Saprophytic. The third one is parasitic. Parasitic. Three types of saprophytic nutrition and parasitic nutrition. Three types are there. The first one, holozoic. Holozoic means solid type of the food intake and digest inside the body is called the holozoic. Solid type of the food materials. Solid type of the food materials taken and digestion takes place inside, that is called the holozoic. In this holozoic, five processes are there. First one, ingestion. Ingestion. What is the meaning of ingestion? Intake. Taking food and utilize the body is called the ingestion. Injection. Medicine எடுத்துக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் ingestionங்கிறது. Taking food inside is called the ingestion. This is the first process. First process. The second one, digestion. Digestion. இன்னும் உனக்கு ஈஸியா புரியணும்னா just you have to listen here. Okay, so one body, one human being taking food is called the ingestion. Taking food is called the ingestion. Already we studied the food containing protein, carbohydrate, fat, minerals, vitamins, everything. So that should be breakdown. The protein, how we are taking it like this, amino acid and another amino acid like this. This is the bond wise. Everything clumped together is the protein. Carbohydrate எடுத்தோம்னா glucose, glucose இது மாதிரி a number of chain மாதிரி எல்லாம் கலந்துரும். இது என்ன செய்யணும்? பிரேக்கப் பண்ணணும். பிரேக்கப் பண்ணினாதான் நம்ம பாடி செல்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் எனர்ஜியை. அப்போ டைஜஷன் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல். இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டேக்கிங் ஃபுட் இஸ் கால்டு இன்ஜெக்ஷன். இந்த ஃபுட் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்? ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட்டில் இருக்குது. ஃபேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிளிசரால். The glycerol containing 3 fatty material இப்படி இருக்கும். நம்ம டிஃபிகல்ட்டான ஒன்று, ஹார்டான ஒன்று, இது எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகணும். இந்த பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த டைஜஷன். செகண்ட் ப்ராசஸ். தேர்ட் ப்ராசஸ் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, அப்சார்ப்ஷன். Absorption means the digested food is utilized by the cell is called the absorption. Okay, absorption. Fourth one, assimilation. Okay, digestion, absorption, assimilation. Assimilation means each and every part of the cells are used. That energy is called the assimilation. The last process is digestion. Removing the waste materials is called digestion. These five processes takes place under the holozoic. Holozoic means solid type, ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion. Second part, saprophytic. Saprophytic means eating dead organic matter. Okay, eating dead organic matter is called the saprophytic. What are the examples? Fungi, some of the bacteria. This one we have to say saprophytic nutrition. So this is the digestion also in the outside. Dead organic matter eating is called the saprophytic. Parasitic means
So this is depends upon other organism for their food and shelter without killing of the host cell. Host cells, and the host means those who are giving place for the organism. That organism never killed by the parasite. Just it is depending on that. அதில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் என்ன ஃபுட்டு தேவையோ அதை எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ parasitic also digested food தான் எடுத்துக்குது. இது two types. What are that? Ectoparasite and endoparasite. Endo means inside of the body. Endoparasite and ectoparasite. Ecto outside. Head loss. தலை பேன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட தலையில அப்படியே அட்டாச் ஆகிட்டு ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேயே ஃபுல்லாக லீவ் பண்ணுது. Endoparasite means inside the body. Intestine. Ascaris is the example. Ascaris is the example. This is the head loss. Okay, head loss is the example for the ectoparasite. Follows white nutrition. Already I said solid type of the food it will be taking. So example of follows white in microorganism. Okay, unicellular organism, which is the example amoeba. How amoeba will taking the food? 5 more question this. Just have to listen carefully. Amoeba, however it is you can draw because shapeless body. அமீபா இருக்கு. அமீபாவுக்கு எப்போ ஃபுட்டு தேவையோ, இங்கே சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வாட் இட் வில் பி ஃபார்ம் சூடோபோடியா. Pseudopodia will form. This pseudopodia formed around the food material. The next picture you have to see. This food will come inside. Here food vacuoles are there. Here contractile vacuole. So the food enter into food vacuole and digestion takes place. The third diagram, after the digestion, it will be circulated to whole part of the body in the cytoplasm area. After that, the waste materials are just outside. இது வழியா ஃபுல்லா வெளியில வந்து. You listen here. The 5 process ingestion. How it will be taking the ingestion? The pseudopodia will form. Pseudopodia means temporarily formed the false feet. அந்த ஃபுட்டை எடுக்கிறதுக்காக அதனுடைய சைட்டோபிளாசம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஒரு லெக் மாதிரி வந்து அது என்ன செய்ய அப்படியே the ஃபுட் வந்து அப்படியே கேட்ச் பண்ணிக்குது. It will be goes inside. So this process is called the ingestion. Ingestion எடுத்தோன்னா digestion. Digestion where it will be takes place? In the food vacuoles. The food vacuole digestion நடந்துட்டு இருக்கு. Digestion நடந்துடனே absorbed by the cytoplasm. Cytoplasm மூலமா body full-ஆ circulate ஆயிட்டு போகுது. After absorption, assimilation utilized each and every part of the cell. At last, the waste materials are edged out through the plasma membrane itself. So this process is called holozoic nutrition in amoeba. This is the unicellular organism, amoeba. A multicellular organism. Multicellular example. Human being is the example. Okay, how it will be takes place? Just listen. The same thing. Human being digestive system are divided into 2 parts. What are the 2 parts mean? One is the alimentary canal. Another one is accessory gland. Alimentary canal means what? From the mouth to, you see here, this is the mouth part. From the mouth part, this is the nasal cavity. From the nose, from the mouth, it is the buccal cavity. This is the buccal cavity. In the whole was the nasal cavity. Both are connected here.
ஓகே, அலிமெண்ட்ரி கெனால் இது வரைக்கும் வருது. ஈசோபேகஸ், ஸ்டமக், இது ஸ்மாலர் இன்டெஸ்டைன், small intestine and large intestine, rectum part, at last anus part. So from the mouth to anus part is called the alimentary canal. இதில் அது accessory gland ஒரு 3 gland வரும். First வந்து salivary gland, second one liver, third one pancreas. These three come under the accessory gland. So இத பத்தி டீடைலா நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Alimentary canal na mouth to anus part, accessory gland means these three gland. Okay, first is the mouth part. The mouth, what are the things are there? The first part of the nutrition in human being, the mouth. Teeth is there. The teeth is used for grinding the food, and after grinding it is engulfing it. நல்ல grind பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகும். Teeth வந்து two sets of teeth are there. What are the two sets means? One is the milk teeth. Another one is the permanent teeth. Milk teeth 20 in number, permanent teeth 32 in number. In the question கேட்டா பாத்துக்கங்க. Milk teeth, permanent teeth. Milk teeth up to 10 years child இருக்கிறது milk teeth 20 number. Permanent teeth வந்து 32 இருக்கு. So teeth ஓட function என்னன்னா grinding the food and engulfing it. Next, tongue. Tongue is used for rolling the food and engulfing. Just it will be swallowing. If there is no tongue, food we cannot swallow it. Okay. அப்புறம் மவுத்ல என்ன இருக்குன்னா salivary glands are there. Salivary gland. Three types of the salivary glands are there. Salivary gland is one. Three types are there. Producing the enzyme is the same. What are that? Parotid gland. So that is present in near the ear part. Parotid, a pair of parotid, right and left side. Then submandible, that is in the cheek part. Sublingual, under the tongue. These three also secreting salivary amylase. Or ptyalin. This is the enzyme secreted. Another one more enzyme is also secreted that is not in your NCERT book, and you have to know about this. Lysozyme. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ரெண்டும் பார்க்கலாம். salivary amylase or ptyalin used to digest carbohydrate food materials. Already carbohydrate எந்த ஃபார்ம்ல உள்ள போன்னு சொல்லியிருக்கேன். G like this many bond. இது மாதிரி நிறைய இருக்கும், டே பாண்டா இருக்கும். இதை வந்து பிரேக் பண்ணணும். அப்ப கம்ப்ளீட் டைஜஷன் will not be takes place. நிறைய உங்களுக்கு அப்ப டைலின் என்ன சொல்லும், that much heavy carbohydrate I cannot able to digest. At least 30% I can digest it. எப்படி டபுளா பிரேக் பண்ணி விட்டோம். 2 இந்த 2 பண்றதுக்கு பேர் என்னன்னா maltose. வந்து 2 கார்பன் காம்பவுண்ட், 2 glucose compound, that is called the maltose. அப்ப நமக்கு வர கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் எல்லாம் ரெண்டு பார்ட்டாவா பிரிச்சு வச்சிருது. எது ptyalin or salivary amylase. This one takes place in the mouth itself. Another one more enzyme, lysozyme I said. What is the use of the lysozyme அப்படின்னா இது antibacterial. Any food materials ஓட ஏதாவது bacteria something it will be goes inside me, that is killed by lysozyme. So this much it will be takes place in the mouth region. Mouthல என்னென்ன நடக்குது? salivary glands are there.
mouth, teeth are there, tongue, salivary gland. Nutrition in human, already mouth region we saw. The next is buccal. This is the buccal cavity, the nasal cavity. Both are joined together by pharynx. Pharynx is the same opening. Nasal cavity, here buccal cavity, both are joined in the same tube. The junction ரெண்டு ஒண்ணா join பண்றது pharynx. அதுக்கு கீழே இங்க பார்த்தோம்னா larynx இருக்கு. larynx தான் வாய்ஸ் பாக்ஸ். ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்னு இப்படி தூக்கி இருக்குல்ல. இந்த larynxல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நமக்கு இங்க வந்துட்டு glottis epiglottis ஆர்டரி. glottis எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். இதுல வந்து epiglottis இது இப்படி இருக்கும். இந்த glottis is the down, epiglottis is up. So this is present the junction. Pharynx கீழ வந்து larynx, larynx again it will be divided into two. One part is straighted tube அது esophagus. ஸ்டமக்குக்கு நேரா போயிடும். என்ன ஃபுட் சாப்பிடுறோமோ அது. Another tube divide ஆகி லங்ஸுக்கு போயிடும். ஸோ இங்க பிரீத் பண்றோம்ல அந்த ஏர் வந்து அப்படியே லங்ஸுக்கு போகும். இங்க தனித்தனியா இருக்கு பக்கல் கேவிட்டி, நேசல் கேவிட்டி ரெண்டு தனித்தனியா இருக்கு. ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி பேரிங்ஸா இருக்கு. பேரிங்ஸ்ல இருந்து கீழே வந்தோம்னா ரெண்டா டிவைட் ஆகி ஒன்னு ட்ரக்கியேவாகவும் அனதர் ஒன் ஈசோபேகஸ் ஆகும் கீழே போயிடும். சரியா? அந்த ட்ரக்கியே பார்ட்ல தான் நமக்கு கிளாட்டிஸ் எபிக்ளாட்டிஸ். இது கிளாட்டிஸ். எபிக்ளாட்டிஸ் ஒரு சின்ன தட்டு மாதிரி இருக்கும். இது என்ன செய்யுது? whenever we are breathing, by the time this epiglottis close to the esophagus. esophagus க்ளோஸ் பண்ணா ஏர் எங்க போயிடும்? ட்ரக்கே வழியா லங்ஸ்க்கு போயிடும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஈட்டிங் ஃபுட் இது ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடும், நமக்கு esophagus வழியா ஃபுட் போயிடும். So avoiding the confusion of air and food only, the glottis and the epiglottis are used. So this part you are understood. The next is the second part is esophagus. First mouth, pharynx, pharynx leads to larynx I say. Esophagus. Esophagus. Esophagus, there is no digestion. It is a elongated tube-like structure. இது மாதிரி ஒரு டியூப் லாங்கா இருக்கும். இங்க எந்த டைஜஷனும் நடக்காது. Why? There is no enzyme. அங்க ஃபுட் எப்படி போகும் அப்படின்னா கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்ல போகும். இப்போ இந்த ஒரு டியூப் இருக்கு, ரப்பர் டியூப் இருக்கு. இந்த டியூப்ல ரப்பர் டியூப்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படி கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட இருக்கு. இங்க நான் ஒரு பால் வச்சிருக்கேன்னா இந்த இடம் வந்து இப்படி நல்லபடி தூக்கிடும், அடுத்த இடம் சின்னதா இருக்கும். இதே இந்த பால் இங்க மூவ் ஆகி இங்க வந்துச்சுன்னா இது நார்மல் ஆயிடும், இந்த ஏரியா அப்படி தூக்கிடும். இது மாதிரி தான் நம்ம ஃபுட்டு உள்ள போறப்ப ஒரு இடம் கண்ட்ராக்ஷன், ஒன்று ரிலாக்ஸ், கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸ்ல போய் வேர் இட் ஹாஸ் டு பி ரீச் it to the stomach region. ஸ்டமக்குக்கு வந்து ஸோ ஈசோபேகஸ்ல elongated muscular tube through contraction relaxation food is goes to the stomach region. stomach வந்து J shaped structure. third one stomach J shaped இது மாதிரி J ஷேப்ல. இந்த ஸ்டமக்ல பார்த்தேன்னா இது மாதிரி லைனிங்ஸோட இந்த லைனிங்ஸ்ல வந்து கிளாண்ட் இருக்கு. இதுதான் gastric gland. இந்த கிளாண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். 3 cells இருக்கு. ஒன்னு இடத்துலயும் கிளாண்ட் இருக்கு. அண்டர்ல கிளாண்ட் இருக்கு. ஃபுல்லா இந்த லைனிங்ஸ்ல ஃபுல்லாவே கிளாண்ட் இருக்கு. இதுதான் gastric gland. 3 cells இருக்கு. 1 cell secreting mucus. Second cell secreting HCl. Third cell secreting pepsin enzyme. இந்த 3 glands-உம் இந்த gland-ல இருக்க 3 cells-உம் secreting mucus, HCl, pepsin. இப்போ mucus-ஓட function என்ன அப்படின்னா இந்த HCl வந்துட்டு acidic in condition எக்ஸ்ட்ரா செக்ரேட் ஆச்சுன்னா இந்த லைனிங் ஃபுல்லாவே ஸ்பாயில் ஆகி wound ஃபார்ம் ஆயிடும். அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மியூக்கஸ் இஸ் ஹெல்பிங். இப்போ மியூக்கஸ் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டமக் ரீஜியன். HCl டூயல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ஃபுட்டோட என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ள போச்சோ அதை கில் பண்றது. ஆல்ரெடி நம்ம எங்க பார்த்தோம்? மவுத்லேயே பார்த்தோம். லைசோசைம் மூலமா இதை கில் பண்ணுது. Again it will be escaped. The microorganism goes inside the stomach. There HCl is there. HCl killing the microorganism.
இது ஒரு ஒர்க்கு. another ஒர்க் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த பெப்சின் ஆல்வேஸ் inactive in கண்டிஷன்ல இருக்கும். பெப்சின் யூஸ்டு டு டைஜஷன் ஆஃப் புரோட்டீன் கண்டென்ட். inactive ஆகும். ஸோ இந்த inactive பெப்சினை ஆக்டிவ் பெப்சினா மாற்றும். inactive பெப்சினோஜனை ஆக்டிவ் பெப்சினா மாத்துறதும் இந்த HCl தான். HCl செல்ஸ் ஹெல்ப்னால தான் பெப்சின் வந்து ஆக்டிவ் கண்டிஷனுக்கு வரும். அதுக்கு முன்னாடி பெப்சின் வந்து இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஸோ இதில் ஹெல்ப் ஆஃப் த HCl inactive pepsin வந்து active pepsina change ஆகும். ஸோ திஸ் மச் இட் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த gastric. 4 hours 3 to 4 hours ஸ்டமக்ல தான் ஃபுட் இருக்கும். இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த ஈசோபேகஸ் ஸ்டமக்கு ஜாயின் பண்ற இங்க ஒரு ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் ஆர்தே. அந்த ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ்க்கு என்ன பேருனா கார்டியாக் ஸ்பிங்டர். ஸ்பிங்டர் அப்படின்னாலே ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன்ல இருக்கிறது. இந்த கார்டியாக் ஸ்பிங்டர் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தலைகீழா படுத்தாலும் ஸ்டமக்ல இருந்து ஃபுட் எல்லாம் வெளியில வராது. அதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்குது. லைக் இந்த ஸ்டமக் எங்க எண்ட் ஆகுதோ இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பக்கத்துலயே இன்னொரு ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் இருக்கு. பைலோரிக் ஸ்பிங்டர். இந்த பைலோரிக் ஸ்பிங்டர்னால ஃபுட்டு வந்து 4 hours முன்னாடி இங்க இருந்து வெளியில போகாது. So 2 sphincters are there, cardiac and pyloric sphincter. I hope you are all clear. Now, small intestine. The fourth one is the small intestine. Small intestine, 3 parts are there. 3 parts. First one is duodenum. Second one is jejunum. Third one is ileum. 3 parts are there. Duodenum is the U-shaped structure. This is the duodenum part. Jejunum part, first part. This is jejunum. Ileum is the last part of the small intestine. But duodenum is 2 glands are there. 2 glands. One is liver. Liver is the largest gland in our body. நம்ம பாடியில இருக்க கிளாண்ட்லயே ரொம்ப பெரிய கிளாண்ட் எதுனா லிவர் தான். லிவர் என்ன செக்ரீட் பண்ணுதுன்னா bile juice is secreted. Bile juice. The bile juice where it has to be stored na gall bladder. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், பால் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட ஒர்க் என்னன்னா that is not used for digestion because it is not a enzyme. இது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஃபேட் மெட்டீரியல்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஃபேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ஃபேட் எப்படி இருக்கும்? கிளைகோஜன், இங்க ஒரு ஃபேட்டு, இங்க ஒரு ஃபேட்டி மாலிகூல்ஸ், கிளைகோஜன் இப்படி கலந்துருக்கும். ஸோ இவ்வளோ ஹார்டஸ்டா இருக்கிறத இங்கதான் கிளைகோஜன் ஃபேட்டு இது மாதிரி ஹார்டஸ்டா இருக்கும். இந்த பார்ட்டை இது என்ன செய்யும்? பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸ்மாலர் பார்ட்டிகிள்ஸா மாத்திடும். ஸ்மாலர் ஸோ இன்சாலிபிள் ஃபேட்டை soluble fat மாற்றும். இல்லைனா large particle of fat molecules are changed into smaller particles. That process is called emulsification. So, liver secreting bile juice used for breakdown of the fat materials. The process is called emulsification. இது முடிஞ்சாச்சு. அடுத்தது pancreas. The pancreas is the gland, only gland, exocrine and endocrine both are secreted. Endocrine அப்படின்னா ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்றது. ஹார்மோனை பத்தி டீடைலா நெக்ஸ்ட் லெசன்ல படிக்கலாம். எக்ஸோக்ரைன்னா என்சைம்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டைஜஷன். அது ரெண்டுமே செக்ரேட் ஆகிறது எங்கன்னா இந்த பேங்க்ரியாஸ்ல. அங்க செக்ரேட் ஆகிற லிப்பேசஸ், புரோட்டியேசஸ், அமைலேசஸ் இது எல்லாமே புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் மெட்டீரியல் டைஜஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ பேங்க்ரியாஸ் கம்ப்ளீட்லி used for digestion of the food materials. Okay. This first part of the small intestine over. That is duodenum part. Duodenum part the liver பத்தி பார்த்துட்டோம், pancreas பத்தி பார்த்துட்டோம். Next is the jejunum. Jejunum also secreting 5 types of the enzymes. அந்த நேம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம், ஹையர் கிளாஸ்ல படிச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த என்சைம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா complete digestion of the food materials.
இப்போ நமக்கு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புரோட்டீன் என்னவா மாறிடும் கம்ப்ளீட் டைஜஷன்ல, அமினோ ஆசிட்ஸா மாறிடும். அமினோ ஆசிட் ஏ போடுறேன், அமினோ ஆசிட். குளுக்கோஸ் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் என்னவா பிரேக் டவுன் ஆகும் அப்படின்னா குளுக்கோஸா மாறிடும். ஃபேட் என்னவா மாறிடும்னா ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால். ஓகே, ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால் இது மாதிரி எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து end product of protein, amino acid, carbohydrate, glucose, fat, fatty acid. Now what will happen? Blood vessels. The blood vessels are ready to absorb amino acids உள்ள வந்துடும், அப்படியே உள்ள போயிடும். Glucose also it will be absorbing. Fatty acid and glycerol இதெல்லாம் உள்ள வந்தாச்சு. Now the blood vessels along with the blood it is goes to every part of the body and given to every cell. இப்போ செல்ஸ் எல்லாமே இந்த எனர்ஜி எடுத்துட்டு என்ன செய்யும், அதனுடைய ஆக்டிவ் பண்ணிடும். என்ன ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த வேலையை ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடும். ஸோ திஸ் ஒன் வேர் இட் வில் பி ஹேப்பன், the end product it is absorbed by the blood vessels. Where it has to be happened mean that is a ileum part. Ileum partல a special tubes is there. அந்த டியூப்க்கு என்ன பேருனா வில்லை. இந்த வில்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டியூபோட இப்படி இருக்கும், மைக்ரோ வில்லை. இதுக்கு இடையில இது பிளட் வெசல்ஸ், இதுதான் நமக்கு என்னன்னா வில்லை. அதுக்கு மேல இருக்கிறது மைக்ரோ வில்லை. The micro villi is absorbing amino acid. This micro villi glucose. This is the fatty acid. Like this, after absorbing, it will be given to the blood vessels. These blood vessels circulated to whole part of the body. So ileum part, villi is present there. Villi, many villis are there. Villi means finger-like projection. This finger-like projection responsible to absorbing the digested food material. After it is absorbing, a plenty of number of blood vessels are connected to that. It will be passed over to the blood vessel. Along with the blood, it goes to all parts of the body. Now, only the waste materials. The waste where it will be coming to the large intestine. The large intestine இங்க வரும்போது இங்க என்ன நடக்கும்னா water will be absorbed in the large intestine. Water complete absorb பண்ணனோன the waste will come and temporarily stored in the rectum part. When the rectum is filled through anus, it will be eliminated out the complete stool. Understood? So this much it will be happened in the nutrition in human. Last topic in nutrition, dental caries or tooth decay. Children, you see this is our tooth picture. நமக்கு வெளியில தெரியறது எனாமல் ஹார்டஸ்ட் பார்ட்டா இருக்கு, நான் லிவிங் ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. அதுக்கும் உள்ள இருக்கிறது டெண்டைன், அதுக்கும் உள்ளதான் பல்ப் இருக்கு. இதுலதான் நர்வ்ஸ், பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் உள்ள போகுது. இது மாதிரி இந்த ஹார்டஸ்ட் பார்ட்டா இருக்கிறதையே எரோடேட் பண்ணிடும். எது? பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, நம்ம எப்பவும் சாப்பிட்ட உடனே நல்ல மவுத் என்ன பண்ணணும், கிளியர் வாஷ் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா சின்ன சின்ன பீசஸ் எல்லாம் டீத்தோட இந்த டூத்தோட பிட்வீன் எல்லாம் இருந்து பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ ஹார்டஸ்ட் பார்ட்டா இருக்கிற எனாமலையே டீக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். டீக்ரேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த பிளாக் கலரில் ஃபார்ம் ஆகுது. சொத்தப்பல்லு சொல்கிறோம்ல, அது இப்போ அதுதான் டெண்டல் பிளேக். டெண்டல் பிளேக் வந்துச்சுன்னா அது மவுத்தை சுற்றி கவர் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு சலைவா செக்ரேஷன் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சலைவாவில் லைசோசைம் இருக்குது. லைசோசைம் கில் த பாக்டீரியாங்கிறது. ஆனால் இங்கே நமக்கு அக்யூமுலேட் பண்ணுறத ஹார்டஸ்ட் பார்ட்டை டீக்ரேட் பண்ணுற பாக்டீரியா நம்பர் வில் பி மோர். அப்போ நம்ம பாக்டீரியாவை அந்த பாக்டீரியா எல்லாம் சேர்ந்து சலைவாகவே ஸ்டாப் பண்ணிடும். அப்போ சலைவா செக்ரீஷன் லெஸ் ஆகிடும். பாக்டீரியாவோட நம்பர் அதிகமாக்குனால ஈஸியாக எரோடேட் பண்ணிடும். ஸோ இதுக்கு ஒன்லி ரெமெடி என்ன அப்படின்னா, brush our teeth twice in a day. அதை நம்ம படிச்சக்குள்ள அதை ஃபாலோ பண்ணணும். I hope you are all clear. And I forgot to tell you one thing. The holozoic nutrition, unicellular organismத்துக்கு அமீபா எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். உங்கள் புக்கில் இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க, பாரமீசியம் கொடுத்துருப்பாங்க. பாரமீசியம் இந்த மாதிரி இருக்கும், ஸ்லிப்பர் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த பாரமீசியம் பாடி சுற்றி நமக்கு என்ன இருக்குது, சிலியா இருக்குது.
With the help of the cilia, it will be capture the food and eat it. Suppose food particle இங்க இருக்குன்னா இந்த cilia full-ஆ அதை அப்படியே தள்ளி இந்த mouth region-க்கு இங்க கொண்டு வந்து. Then it will be eaten. So paramecium also is the example and amoeba is the example for unicellular organism in holozoic nutrition. And multicellular organism is human being. Human being we saw very clearly from mouth to anus part. And also what are the accessory organs, accessory glands, salivary gland, then liver, pancreas, gastric gland. The four glands are necessary for the whole digestion.